바라기는 지난해 번에 창세기 전반부를 하고서 퀴즈를 했던 것처럼 이번에도 이제 퀴즈 대회를 열면서 또 셀레브레이션 하면 좋겠습니다. 오늘 우리 주신 하나님 말씀은 에스라서 그리고 느헤미야서 8장 말씀입니다. 내 영혼의 마른 장자이라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. In the first year of Cyrus, king of Persia, in order to fulfill word of the Lord spoken by Jeremiah, the Lord moved the heart of Cyrus, king of Persia, to make a proclamation throughout his realm and to put it in writing. This is what Cyrus, king of Persia, says. The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and he has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. Anyone of his people among you, may his God be with him, and let him go up to Jerusalem in Judah and build the temple of the Lord, the God of Israel, the God who is in Jerusalem. 네, 어떤 분이 이런 질문하는 것을 제가 보았습니다. 하나님 뜻을 알고 싶습니다. 그러면 제가 어떻게 하나님 뜻을 알 수 있을까요? 근데 최근에 꿈을 꿨는데 아주 좋은 꿈인 것 같습니다. 하나님께서 정말 이 꿈을 대로 허락해 주실까요? 그리고 어떤 사람이 와서 저렇게 이런저런 말을 했는데 그것과 연결이 되는 건가지 심히 궁금합니다. 이런 질문이었습니다. 앞에 부분 하나님 뜻을 알고 싶습니다. 어떻게 하면 좋을까요? 거기까지만 하면 제가 할 말이 있었는데 그 다음 말을 듣고 나서 제가 사실 할 말을 잃어버렸습니다. So once somebody is asked how to discern the God's will of God, and that time I have something to tell how to discern, but he continued his question, and I dream of some kind of dream. Is that dream related about my dream came true, my prayer? And then somebody talked to me something like that, and is it related about? Is it kind of answer of my prayer? How can I know the God's will? After I hear the first sentence, I have something to tell her. But looking at the following sentences and how he approached the answer, discern the God's will, I'm just shut mouth. 왜냐하면은 우리가 하나님 말씀을 알고 싶은 마음은 누구나 다 있겠지만 이제 어느 정도 성숙한 사람들은 그 대답을 알고 있습니다. 그렇지만 성숙하지 않은 사람 같은 경우에는 아까 같은 질문이 계속 나오는 거죠. 하나님 뜻을 알고 싶습니다. 과연 꿈하고 어떻게 연결되는 건가요? 아마 그 사람이 나한테 이 선물을 주었다는 것은 정말 이제 하나님의 뜻의 응답인 건가요? 이렇게 해서 그분의 지금 신앙적인 어떤 수준이 어떤 것인지를 제가 보여드리기 때문에 알기 때문에 그렇습니다. 만약에 그런 분 같은 경우는 사실은 어떤 하나님에 대해서 말하기가 좀 그렇죠. 왜냐하면 어떤 응답이 주어져도 그분이 아직 분별할 상태가 아니구나. 아직 좀 어린 신하구나 이런 생각이 되었기 때문에 제가 할 수 있는 말은 그것입니다. 이제부터라도 성경을 꾸준히 읽으시 한 10년쯤 지나면 조금 더 명확하게 알고 이런 것을 공개적으로 물어보지 않아도 하나님 뜻이 어떻게 알아가는가를 본인이 알게 될 것이다. 그러나 그 전에 아직 어떤 중심이 서기 전에 막 고민은 되겠지만 어떤 말을 드리기가 좀 아직 좀 준비가 되지 않았다 이런 생각이 듭니다. So when we have some mature and then experienced Christian who knows how to follow God's will, he must be know how to we discern God through the word of the Lord and then pursue the God's will. But in the non-Christians or beginners just think God as like a shaman thing and prayer. God answered my prayer through some various of the ways, and he is not the someone that one is not ready to discern God's will correctly. So my answer would be with the Bible from now and then probably a decade later you will know the God's will well. 이런 점에서 오늘 우리가 하나님의 말씀을 어떻게 듣고 우리 영혼을 뜨겁게 만들면서 우리 말씀에 어떻게 연료를 계속 공급할 수 있는가를 한번 보려고 합니다. 그래서 에스라를 보면서 내 영혼의 마른 장자, 하나님께서 일하시는 그 기적을 체험하면서 어떻게 이 기적을
끝까지 활활 태어나가는 신앙생활을 할 수 있는가 생각을 하려고 합니다. So I'm talking about how to fuel your spiritual tank. Once you spark and then burn by the Holy Spirit, you have to continue to make them burn the fires in your heart. How can we put the more love and then make the fires continuous through your life? Let's back to the life of the Israel. They were captive and they were slaves for 70 years, for 3 generations. They have no capability to change their status. But there was God's miracle. Suddenly, Persia take over the Babylon, and the king of the Persia, unlike the other emperor, he pronounced that every slave go back to your hometown. This is a law. So everybody have to go back. You must be free. That is the one thing we read about Ezra chapter 1. The Cyrus proclaiming the return of the Israel. 에스라 입장에서 보면 고레스 왕이 되어서 정말 아무로나 할 힘도 없고 능력도 없던 그 70년 동안 세 세대 동안 걸쳐서 슬레이브가 됐던 이스라엘 민족들을 해방시키는 역할을 합니다. 모든 잡혀왔던 포로들은 각 민족 자기 나라로 돌아가서 하도록 하라라고 명령을 내립니다. 이스라엘이 아무것도 한 것이 없어요. 기도만 하고 어떻게 신앙을 했어요. 그런데 하나님께서 정말 기적적인 방법으로 왕을 세우시고 그 왕이 그냥 돌려보내요. 헐 그러면서 돌아왔을 것입니다. 그러면서 이제 한꺼번에 다 이스라엘 못 오죠. 사람이 많으니까 1차, 2차, 3차 그룹을 지어서 계속 이제 오게 되는 것입니다. So they cannot come back to all once as one team. So they just grouping and as they ready. So one wave, second wave, third wave, they come back, started to come back to Jerusalem. And the king Cyrus, no, the Israel want to build a temple. So Cyrus approved to build a temple again, rebuild the temples. 그리고 고레스 왕이 갈 때 이스라엘은 가면 템플을 지을 것이다 알고 있었기 때문에 템플도 지어라 라고 또 허락까지 해 주는 것입니다. 그러고 나서 이제 성벽도 짓고 그것이 참 그 느헤미야가 또 성전도 짓고 성벽도 짓고 하면서 이스라엘이 회복이 되는 것입니다. 얼마나 기쁜 것인지 지금 이 귀한 장면은 성경 전체에서 출애굽 이스라엘이 이집트를 나오고 홍해를 가로 나온 그 출애굽 장면과 함께 아주 가장 기쁘고 역사적인 사건, 하나님이 기적을 체험한 사건으로 기록이 되는 것입니다. So the return from the Babylon, the event is so obviously the show the God's miracle and His power. So in the Bible, it's a kind of second biggest miracle after the crossing the Red Sea in the from Egypt. This is a great example of the God answering our prayer. Chapter 1, Ezra chapter 1, cite the Cyrus, the cylinder, the return to the Babylon. What about, and then chapter 2 and chapter 3, they start to come back and they start to build a temple again with the joy, with the answering of their prayer for 70 years. So they lay on the foundation. They start to build. 들어와서 하는 것이 이제 성전에 기초를 놓기 시작해요. 기초를 놓았어요. 처음 톳도를 놓았어요. 그리고서 이제 빨리 완공을 해서 이스라엘을 다시 세워야겠다라고 시작을 했습니다. 하지만 모든 것이 그렇게 순탄하게 돌아가지 않습니다. But there is some barriers. At the chapter 4, we saw some other neighbors prohibit their progress. Let's read chapter 4. When the enemies of Judah and Benjamin heard that the exiles were building a temple for the Lord, the God of Israel, then the peoples around them set out to discourage the people of Judah and make them afraid to go on building.
They hired counselors to work against them and frustrate their plans during the entire reign of Cyrus, king of Persia, and down to the reign of Darius, king of Persia. At the beginning of the reign of Xerxes, they lodged an accusation against the people of Judah and Jerusalem. Thus the work on the house of God in Jerusalem came to a standstill until the second year of the reign of Darius, king of Persia. 그렇지만 이스라엘 그 주변에 살던 네이버들이라고 하는 그 사람들, 다른 민족도 있었는데 성경에는 에너미라고 그랬죠. 그 적들이 그것을 보고 가만히 있지 않습니다. 얘네들이 분명히 성벽 지으면 이스라엘이 아주 그 동네의 최강자가 되기 때문에 자기네들이 힘들어요. 그래서 방해를 하기 시작합니다. So neighborhood tribes which have been lived in the Jerusalem reign, so-called in Bible, they are so enemies of Judah and Benjamin. They prohibit the construction of the temple. So they sent a letter to the emperor, the next king, so Darius. So, and you should stop the construction because they will rebel to you after they built a temple. 만약에 이 성전이 완공되고 난 다음에 왕에게 반역하기 시작할 것입니다. 라고 편지를 보냅니다. 그리고 그 편지가 돌아왔기 때문에 고소장이 들어왔기 때문에 왕이 일단 중지를 시킵니다. 그 다음 왕이죠. 그래서 다리우스 왕, 그다음에 제르시 왕 때는 이것이 성전이 중단이 됩니다. 자, 이스라엘은 기동하고 돌아왔어요. 그 다음에 찌었고 할렐루야 하고서 파티를 열었는데 그 다음부터 중단이 된 거예요. 또 몇십 년 동안 왕이 바뀔 때까지 중단이 되니 이게 되겠느냐 하는 굉장히 어려움에 빠졌죠. So when they come back to Israel and they set the foundation and they were so full of the hope, but suddenly the construction was stopped for many years. They were destroyed, they were devastated and lose their heart again. They need another miracle. And God gives the miracle again. God raised the prophet among them and give his word to the prophet. And God gives visions and dreams to the prophet, and prophets encourage to the Israel people and make them start the reconstructions. 근데 하나님께서는 가만히 있지 않으시고 그 백성들 중에서 선지자를 세우셨고 그 선지자에게 비전과 환상을 보이셔서 그 선지자로 하여금 모든 사람들을 격려해서 다시 성전을 계속 짓도록 합니다. 적들이 어떻게 하든지 간에 왕이 어떻게 하든지 간에 성전을 지을 수 있다. 이것이 하나님의 뜻이라고 확신을 갖게 하고서 짓게 합니다. 그 사람들이 나타나는데 챕터 5를 읽겠습니다. Let's read the chapter 5, Ezra. Now Haggai the prophet and Zechariah the prophet, a descendant of Iddo, prophesied to the Jews in Judah and Jerusalem in the name of God of Israel, who was over them. Then Zerubbabel, son of Shealtiel, and Jeshua, son of Jozadak, set to work to rebuild the house of God in Jerusalem, and the prophets of God were with them, helping them. So their name is Haggai, which was the author of the book of the Haggai. Then Scaria, author of the book of Scaria. They saw the vision and they proclaimed the God's word among Israel. What's the content of their prophet? 학개와 스가랴, 바로 우리가 성경에서 나오는 학개 스가랴의 저자들인데 그 사람들이 비전을 받고 하나님의 말씀을 전했습니다. 어떤 내용을 전했을까요? 자, what's the content of the book of the 학개 and 스가랴, the minor prophet? 소선지서인 학개와 스가랴 내용은 무엇일까요? 읽어보지 않아도 알 수 있는 것은 우리 정황상 성전 다시 지어라. 그래서 one sentence summary of the 학개 and 스가랴 is rebuild the temple. Do not discourage it. Do not weeping on just the ruin, the stopping the construction, just the foundation, and
let's build again. God will empowering you to finish this job. 이거 너네 성전을 끝낼 수 있다. 힘내라. 야, 이거 스룹바벨, 너 리더가 있지 않느냐? 예수와 너 리더들, 너네들이 앞장서야 된다. 너네들은 할 수 있다. 하나님께서 원하신다라고 그들을 격려합니다. Then they, the prophet, encouraged the Zerubbabel and Joshua, which was the leader of the Israel at that time, and they encouraged them to lead Israel to finish the project. And they did. They start rebuild. But during the construction, still the official prohibition of the construction is set on the project. So it must be removed. But 그렇지만 이것을 지금 건축하는 과정에 있어서 아직도 그 고소장 접수돼 있잖아요. 성전을 건축하면 안 된다라는 잠깐 중단하는 왕의 명령이 있는데 이것은 어떻게 할 것이냐. 그래서 편지를 보냅니다. 왕, 다시 허락해 주십시오. 근데 왕이 허락 안 하면 정말 이거는 반역인 거예요. 그래서 편지를 보냅니다. 이때 하나님의 도우심이 필요하겠죠. So they, because of their official prohibition is still over the project, so they sent another letter to asking to approve to reconstruction for the new king. Let's read the chapter 6. King Darius then issued an order, and they searched in the archives stored in the treasury at Babylon. A scroll was found in the citadel of Ecbatana in the province of Media, and this was written on it. Memorandum. In the first year of King Cyrus, the king issued a decree concerning the temple of God in Jerusalem. Let the temple be rebuilt as a place to present sacrifices, and let its foundations be laid. It is to be 90 feet high and 90 feet wide, with 3 courses of large stones and 1 of timbers. The costs are to be paid by the royal treasury. King Darius received the letter and then searched it. It is true. And they searched all the archives and they found his grandfather's order, the Chorus cylinder, and said it is approved. Yes. And the size is this high, this much. So there is a blueprint. Oh, this is illegal. And he approved it again. Officially, second time approved. And because of the delay, I'll pay the cost. I pay the cost of the lumbers and then timbers and then stones and then the fasteners. 다리오 왕이 이것을 접수한 다음에 다시 한번 찾아보니 왕궁에서 마치 그 할아버지의 그 실린더가 나오는 거죠. 보니까 성전을 허락했구나. 그리고 성전에는 얼마나 크기를 지어야 되는지 청사진까지 다 나와 있어요. 그러면 이거는 이미 시청에서 어프로를 한 거구나. 우린 제국이 승인을 한 건데 잠시 중단하고 있었구나. 미안하다. 우리가 그 경비까지 다 주겠노라. So they have approval and the budget came to us. It's a miracle. Israel can build the temple without any cost. How many times God engaged to this project? 얼마나 이제는 이스라엘이 정말 왕궁에 돈을 받아가면서까지 성전을 지어요. 이 성전을 짓는데 얼마나 많은 하나님의 기적이 필요했습니까? 일단은 바벨론이 이스라엘 페르시아로 바뀌어야 돼요. So whole the emperor was changed, Babylon to Persia, and the chorus was proclaimed the return of the Israel. And then once it was stopped, and then Darius searched again and generously say, I will pay for the cost. So God engaged and changed the mind of the emperors several times to finish the project. 이 성전 짓는데 바벨론 제국이 망하고 페르시아로 오게 하시고 고레스 마음을 움직이시고 다리우스 마음을 움직이시고 내가 돈까지 내겠다라고 하는 정도로 하나님이 우리 그 수준이 아니라 아예 왕 제국의 수준에서부터 기동답을 주셔가지고 여러 차례 주셔서 온 것입니다. 그리고 백성들에게는 선지자를 부르시고 꿈과 환상을 거듭 보내셔서 이스라엘로 하여금 마음을 다잡게 했다. And also God sent his prophet, many prophets and many visions and words to encourage his people. So God
engaged many times to fulfill this work. This is God's work, and this way is God's clear direction. 이것이야말로 하나님께서 원하시는 일이고 하나님께서 하고 싶은 일이고 그런 힘으로 우리가 동참해야 될 일이라는 것이 아주 분명해진 것입니다. 이것을 에스라만큼 잘 본 사람이 없어요. 왜냐하면 에스라는 그 당시에 어떤 종교적인 지도자였기 때문에 훨씬 더 이 사건들을 분명히 보면서 하나님께서 하신 일들을 이제 에스라서에서 기록을 한 것입니다. 에스라서 다음 책은 무엇이죠? 느헤미야죠. 그렇지만 에스라와 느헤미야는 다른 책이 아니라 사실은 에스라가 같이 쓴 에스라 느헤미야 한 권입니다. 그래서 이 전체적으로 느헤미야서에도 에스라 이야기가 나오는 것입니다. So Ezra write about all the history, how God had been done this project, and he is witness, and he's write down all his work, the God's work, in the book of Ezra and the book of Nehemiah, because this was one book before they separated. So we believe that Ezra wrote on Ezra and Nehemiah. That's why in the chapter Nehemiah 8, there was Ezra, the Acts of Ezra. 자, how Ezra, what have Ezra did after the finish of the construction? What was the first action Ezra did for the Israel after the rebuilt the temple? 그러면 성전을 완전히 재건하고 난 다음에 그럼 에스라의 첫 번째 행동이 무엇이었는지 그걸 보겠습니다. 느헤미야 8장입니다. All the people assembled as one man in the square before the water gate. They told Ezra the scribe to bring out the book of the law of Moses, which the Lord had commanded for Israel. So on the first day of the 7th month, Ezra the priest brought the law before the assembly, which was made up of men and women who were all able to understand. He read it out loud from daybreak till noon as he faced the square before the water gate in the presence of the men, women, and others who could understand. And all the people listened attentively to the book of the law. They read from the book of the law of God, making it clear and giving the meaning so that the people could understand what was being read. Then Nehemiah, the governor, Ezra the priest and scribe, and the Levites who were instructing the people said to them all, "This day is sacred to the Lord your God. Do not mourn or weep," for all the people had been weeping as they listened to the words of the law. Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is sacred to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." 언뮤트 해주세요. 아무리 하나님의 말씀이 살아있어도 뮤트를 해놓고 나면 듣지 못하는 것처럼 성전을 지은 다음에 이스라엘가 한 것은 성전을 지어도 사람들이 하나님의 말씀을 들어야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 이스라엘 사람들 다 불러봅니다. 그리고 에스라가 하나님 말씀을 읽습니다. The Ezra the scribe. 그러니까 서기관 에스라죠. 우리는 학사 에스라고 말하는데 쓰고 읽을 줄 아는 하나님의 말씀을 그동안 가지고 있었던 에스라가 이제 읽어줍니다. 그리고 에스라가 읽어주고 그 옆에 있는 훈련받은 레위인들 그 같이 하는 팀들이 또 그것을 또 큰 소리를 읽어서 마이크로폰이 없어도 많은 이스라엘들한테 동시에 읽어주는 역할을 했던 것이죠. So the scribe Ezra, the reader start to read the Bible, and the other team of the Ezra, repeat what he's saying through the Israel, so all the people can listen the God's word of God without the microphone. 그리고 하루 종일 듣습니다. 이 말씀을 들을 때 이스라엘 사람들이 모두 다 자리에서 일어났어요. 지금 말씀하는 건 창출 레민신 모세 오경을 말할 것입니다. 그 당시에 소라를 말할 텐데 우리가 이 말씀대로 가나안 땅에 들어가면 지켜라라는 그 말씀을 다시 듣기 시작한 것이죠. So it must be the first five books of the Old Testament, the so-called Torah, and they start to listen the Bible, and then everybody stand up and listen while the
they finish the whole 5 books. Must be 3 or 5 hours. But they listened. Not only they listened, they understand what God said. Oh, we should not act like that, like our fathers, the Asians did. We must keep the God's law, but they failed. That was our sin. They truly understand why we were punished and why we could come back and what God wanted to us. That's why they start crying and weeping, because they understand God's word. 하나님 말씀을 분명하게 들었습니다. 그래서 이스라엘이 그때부터 그 오소경을 듣고 나서는 모두 다 거룩한 자세로 듣고 나서는 완전히 이해를 했습니다. 듣고 이해했습니다. 듣고 이해해서 본인이 하나님 말씀 가나안 땅에 들어가면 이렇게 해라고 했고 이스라엘이 이렇게 하겠습니다라고 약속을 하고 들어왔는데 그렇게 안 했잖아요. 그 안 한 모든 그 조상들의 죄를 또 자신들의 죄를 생각하면서 우리가 벌 받은 것은 당연한데 이제 와서는 성전을 지었으니 이제부터는 제대로 해야 되지 않겠나라는 그런 아주 명확한 지식이 들어왔고, 너무나 명확하니까 어떻게 됩니까? 회개의 마음이 들어옵니다. 우리가 잘못했습니다. 이제부터 우리가 잘할 수 있을까요? 하나님 도와주세요라는 마음으로 정말 그 순수한 눈물들이 흘러나오게 되는 것입니다. 그때 에스라가 말합니다. 울지 마라. 하나님 말씀 듣고 감동이 와서 이 슬픈 것은 거룩한 슬픔인 것이죠. 이제 잘하자. 이제 먹고 힘내서 우리가 오늘 성전을 지은 잔칫날이니까 힘내서 이제부터 말씀 따라서 제대로 살자라고 권면하는 것입니다. So while they weeping, the Ezra and his team was encouraged not to weep, not to be sorrow. Repent after you understand God's law, and repenting and then having some sorrow mind is normal. But you should be joyful because God is working inside of you, and then what you do is just following God's law, what you understand through your understanding. So they encourage and they doing the festival after the construction of the temple. 느헤미야에서는 템플도 지어지고 성벽도 완전히 지어진 상태에서 이렇게 그 말씀도 읽고 이제 진짜로 예루살렘을 재건했으니 이제 말씀대로 살아야겠다라고 이렇게 진행이 되는 것입니다. 그래서 우리가 지금 고레스 왕의 칙령부터 에스라 느헤미야까지 쭉 한 번에 살펴본 결과 하나님께서 이스라엘을 돌려보내셨다. 그리고 이스라엘이 성전을 지었다가 아니고 그 사이에 많은 일들과 하나님의 개입이 있었고 이스라엘이 성전을 짓는 데까지 많은 또 격려가 필요했고 이 과정 자체가 간증이었어요. 그리고 드디어 성전을 짓고 예루살렘 성벽까지 완전히 지은 상태에서 이제야 드디어 컨스트럭션이 끝난 거죠. 그 다음에 첫 번째 한 일은 바로 말씀을 듣는 것이었다. 바로 이것을 하려고 그동안 많은 건축이 있었던 것이죠. 그리고 에스라는 말씀을 듣고 말씀을 읽어줬고 백성들은 말씀을 통해서 이제 제대로 살아야지. 이제 이것이 지금 이스라엘의 그 귀환의 어떤 홀 스토리가 되겠습니다. So when they come back, we just think they are proved to come back and they built a temple and they lived forever happily. But it's not true. Beside the coming back and then between the coming back and then finish the construction, there is a lot of things. And God encouraged them again and again with the miracles and prophet, encouraged them finish the project and how to live. And as soon as they finish the temple of God and then finish the construction of the wall of the city of Jerusalem, now they did what they want to do, is read the gospel and read the God's law and then live Israel according to the God's will, which one is we just read in the Nehemiah 8. This one, Nehemiah 8, read the gospel, is the key point of the Ezra project. Foundation and build a temple and then construction of the Israel wall is just a pre-requirement to be an Israel people again.
But the main thing is read the gospel and walk with the God's will. 하나님의 말씀대로 살아가고 그 말씀을 읽는 것이 이제 이스라엘의 그토록 기다리던 이제 삶이었던 것이 이게 본론이죠. 성전을 짓고 성벽을 짓고 이제 안전하게 하나님 만드는 거는 이거는 그냥 기본적인 상황이었던 것이고 에스라가 그토록 마음을 품고 있었던 것은 돌아온 백성들에게 말씀을 가르쳐서 말씀대로 사는 백성이 되게 하자는 것이었습니다. 그리고 그 뒤로부터 이제 말씀을 살려고 하는 스토리가 다시 진행이 되는 것입니다. 자, 우리가 맨 처음에 어떤 분의 얘기를 들었어요. 자, 하나님 말씀을 듣고 싶은데 어떻게 할까요? 막 꿈을 꾸는데 그게 진짜 응답인 건가요? 이걸 어떻게 분별하죠? 아니면 어떤 사람이 나한테 이런 말을 하는데 희망적인 이게 진짜 하나님 응답인가요? 꿈 꾸고 사람을 만난 거에 따라서 막 왔다 갔다 해요. 제가 그랬어요. 아직 이분은 중심이 아직 안 잡혔구나라고 생각을 했다 그랬어요. 바로 에스라가 본 것도 그렇죠. 이스라엘이 돌아왔습니다. 그런데 왕에게 명령을 하나님이 해주셨고 또 성전을 지을 때 있었고 또 어떤 다리우스 왕에게도 하나님이 명령을 하셨고 그 사람이 움직이셨고 또 예언자 학개가 나오고 예언자 스가랴가 나오고 꿈과 환상과 비전이 여러 개가 나와가지고 결국 이것이 만들어졌어요. 그렇지만 그 모든 꿈과 환상, 비전, 선지자 이것들은 아직 본론에 들어가지 않은 것이다. 진짜로 에스라가 해야 될 일, 이스라엘이 가야 될 방향은 드디어 말씀을 읽고 시작하는 것이다. So Ezra saw all the things before the Nehemiah chapter 8 was what God changed the empire and then changed the several emperors' mindset to approve the build of temples. Then God raised the people from among the Israel, the prophets, and then he gives a vision and word. It's a lot of series of the event was miracles occurred among the Israel. But this is not the main thing, main idea of God. This was laying the foundation, and after the finished the construction, God and Ezra start the main thing, which was read the gospel and then lived with following the God's word, God's will. This is what God really wanted to among the Israel. 우리가 살면서 하나님의 기적을 맛볼 수가 있습니다. 우리도 우리 보스가 막 바뀌고 새로운 보스가 와서 우리를 잘 새겨줘 어떤 그런 기적을 맛볼 수가 있어요. 여러분도 꿈을 꿀 수가 있습니다. 비전을 볼 수가 있습니다. 환상을 볼 수가 있고 정말 초자연적인 능력을 맛볼 수가 있습니다. 그것도 한두 번이 아니라 여러 차례 나올 것입니다. 그러나 그 비전과 기적을 의지해서는 살 수가 없습니다. 한번 불이 온 다음에 불은 다 꺼지고 맙니다. 그 불을 살리려면 어떻게 되죠? 계속 나무를 넣어야 되죠. 장작을 넣어야 하고 기름을 넣어줘야 불이 계속 활활 타는 거 아닙니까? 하나님께서는 우리에게 불꽃만 타는 것이 아니라 그 불이 활활 타서 이제 그 용광로가 되고 쇠를 녹이는 그런 작업을 하기를 원하십니다. 그래서 우리의 중요한 것은 이 불을 어떻게 계속 살릴 것인가 하는 것을 해야 되죠. So during the lifetime you could experience the series of miracles. Your boss will be replaced and then just a favor to you, and then you got some fortune and you see some supernatural event from God for you. Life is full of events because our God can do, but it's like a spark of your soul's journey. After the spark, our responsibility is to maintain this flame, to continue to burn the fire, to make something through your lives. The series of spark is nothing. It's good, but God really wants to use you just grow the fire and maintain the fire. How can we do that? To put the more wood from time to time. Continually, regularly put the wood and put the oil, bring the dry bundle of the wood, then put the fire and make them flame bigger. 나무를 갖다 떼가지고 불이 활활 타오르게 만드는 것이 우리의 준비입니다. 그런데 불꽃만 계속 있는데 장작이 없어요. 그러면 고기를 못 굽습니다. 아무것도 일어나지 않아요.
불꽃은 있었어요. 하나님은 살아계세요. 그렇지만 불꽃이 없으면 우리 삶에서 그것을 경험하기가 어렵습니다. So there is a God is alive and we can see the spark, but without any fueling that continue to grow the fire, we cannot make a stake at all. There is no produce. So what are we doing? What are we expecting to experience the miracles? At the same time, we have to prepare the wood stocks to continue their fires. 하나님의 은혜를 경험하면서 기적을 경험하면서 우리는 동시에 이쪽에 있는 장작들은 빨리 마련해야 됩니다. 하나님의 은혜를 불꽃을 주셨으면 이것을 계속 연료를 공급해야 될 책임이 우리에게 있기 때문입니다. 그러면서 하나님이 또 이 활활 타는 불 속에서 하나님의 일을 이제 진행하실 것이기 때문에 그렇습니다. 많은 사람들이 예수께 와요. 불꽃을 봤기 때문에. 그러다가 많은 사람이 떠나갑니다. 불꽃이 사라지면 떠나가요. 그런 사람들이 꽤 많습니다. 자기의 삶에서 하나님 살아계신가 보다 하다가 어느 순간에 하나님이 안 살아계신 것 같으면 그냥 떠나가는 사람이 꽤 많습니다. So there are many people who came to church and then say, I have a faith because they saw the miracles, flames, sparks. And they fascinate to God in some period of time, and then they give up their faith because they saw there no flame at all. So they disappointed God and then left the church. There is a spark because God is great, but they forget fueling the start and make a big, continue to grow the flames. 그렇지만 그 불꽃을 본 다음에 그것을 불을 키워야 될 책임이 있는데 그것을 채우지 않고 장작을 넣지 않으니 금방 믿음이 사라져 버리고 그냥 교회를 떠나는 사람이 많이 있습니다. 하나님의 실망한 것이 하나님께 실망했다는데 하나님의 뜻을 잘 몰라서 그런 것이죠. 에스라도 이 많은 우여곡절 끝에 성전을 짓고 성벽을 짓고 그런데 에스라가 계속 품고 있는 게 있어요. 만약에 이 모든 것이 끝나면 이걸 해야지. 그동안 기다리고 있던 그 모든 그게 뭐예요? 에스라 8장에서 드디어 이 말씀을 읽어줘야지. 이 말씀을 읽어주자 모든 사람들이 일어나고 그 영혼에 큰 부흥이 아주 확실하게 새겨졌고 사람들이 울기 시작하고 회개운동이 일어나고 그 다음부터 말씀을 따라 사는 이스라엘 공동체가 세워졌다. 이것이 말씀의 능력이다. 그리고 이것이 말씀이야말로 우리 모든 기적 다음에 반드시 일어나야 될 마른 장작과 같은 연료 공급이라는 것을 기억하시기 바랍니다. So read the Bible and the word of God is the fueling of your spiritual life. Without it, the spark is just disappear soon. 우리가 오늘 참 기쁜 날이 이제 가까워오는데 12월 이제 3주가 남았습니다. 그리고 바라기는 올해 12월 달 끝나기 전에 우리가 그동안 오랫동안 공부해왔던 창세기가 끝나게 될 것이 보입니다. 이제 오늘 48장을 하게 되면 48, 49, 50 드디어 야곱도 죽고 요셉도 죽으면 이제 끝나게 되는데 한 명만 더 죽으면 됩니다. 3년 정도 걸린 것 같아요. 2년 반, 3년. 하나 아쉬운 점이 있었다면 우리가 1년만 해도 끝낼 수 있었을 것이다. 왜냐하면 1년은 52주기 때문에 1년이 52주인데 만약에 2번을 쉬고 나서도 한 2주는 휴가 가거든 해도 50주간 있으면 하루에 한 장씩을 일주일에 한 장씩 했으면 1년 안에 끝낼 수 있었을 것이다. 그런 생각이 있습니다. 만약에 여러분들이 이런 식으로 해서 하루에 한 주에 한 장씩 성경을 본다면 어떤 일이 일어날까요? 여러분의 일생 동안 계속 한 장씩 성경을 읽게 된다면 그러면 성경을 다 연구하게 되는 날은 언제가 될까요? So we just almost finished the book of Genesis. If we study the Bible one chapter by every week, how long will it take to finish the whole book? Whole book is 1189 chapters.
1198. 1189. How many years will took to finish the whole Bible? 24 years, just 24 years. So add your current age plus 24. What year would be? 24 years later, we are the expert of the Bible, and from the beginning to the Genesis to the book of Revelation, we know the whole Bible after 24 years later. When I heard this calculation, I think this is too long, because I was young and I can speed up the process. So what if we study the Bible 2 chapters every week? What will happen? 12 hours, 12 years. 12 years. It's more realistic, right? So in the Youngjon, you study the 1 chapter by yourselves, and I'll help you to proclaim gospel in another chapter. Little more longer sermon time, but if you study the 1 chapter and I cover the 1 chapter, so we can buy 2 chapters per week. Then in 12 years, you will be finished whole books. And that will continue to fueling your spiritual life, and your flame will never cease, and then grow and grow week after week. 만약에 우리가 하나님 말씀을 매주 연구를 해서 들으면 24년이 걸리기 때문에 본인이 한 장 그룹에서 연구하고 또 설교 시간에 한 번 더 열심히 들어서 한 장 또 연구해서 2장씩 연구한다면 12년이면 우리가 성경 전체를 다 연구할 수가 있게 된다. 그렇게 해서 2개를 공부하면 12년 정도가 되면 이제 하나님 말씀을 알게 되는 거고, 더 중요한 것은 그 12년 동안 하나님 말씀이 계속해서 공급이 되면서 우리 삶에서 일어나는 하나님의 기적을 볼 뿐만 아니라 이 말씀에 계속 공급이 되면 이 불이 점점 커지고 뜨거워지고 강대해져서 하나님이 성령이, 불 같은 성령이 우리 안에 계시면서 그 불이 훨훨 타오르게 된 것이다. 이것이 사그러들고 있습니까? 그러면 우리가 지금 장작 넣는 걸 잃어버려서 그런 것이죠. 장작을 더 넣어야 됩니다. 그러면 그 불꽃이 더 피어나게 될 것입니다. 그 말씀을 듣고 이해하고, 그럼 그 마음속에서 울고 회개하고 변화가 일어나고 다시 한번 그 말씀대로 살아야겠다는 이스라엘의 그 변화가, 느헤미야서 8장 변화가 우리 속에 있어야 된다. So in the Nehemiah chapter 8, the people listen to God's word and understanding. That's why they understanding, they start crying and start to repent. They change their mind and emotions, and they make a decision to following God's word again. They became a people of Israel with this through this word. 하나님의 말씀이 우리 안에 계셔야만 우리가 잘하게 됩니다. 하나님 말씀이 우리 안에 오셔야만 우리가 그 불꽃을 유지할 수가 있습니다. 그것이 주님께서 이 땅에 오신 이유입니다. 인간들에게 말씀을대로 살라 그랬는데 말씀대로 살지 못해요. 안 되겠구나. 내가 직접 내려와야겠구나. 내가 직접 내려오는데 그 사람들 중에 살아야겠구나. 아니, 그것보다도 그 사람 속에 들어와야겠구나. 그래야만 이 속에서 우리들의 불꽃이 자라겠구나 하는 것을 보신 것 같아요. 요한복음 1장 14절입니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시네. 우리가 그의 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. The word, which was Jesus, the word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. 이것이 바로 크리스마스입니다. 하나님께서 우리 마음속에 들어오셔서, 그리고 우리 마음, 그 말씀이 우리 속에 들어오셔서 우리의 그 영혼을 태우는 것. 이 영혼을 탈 때, 말씀이 우리가 어떤 기적을 볼 때만이 아니라 그 말씀이 들어와서 우리 속에 사실 때 우리가 하나님의 영광을 보게 된다. So only after the word dwelling with among us, inside of us, now we can see the glory of God.
glory of Jesus Christ, and then we see the flames of God because we did feeling. We put the wood in the feeling. The God was inside us. And through the glory, now we see the full of grace and truth inside him. 그 하나님의 그 영광이 우리 속에 계신 걸 볼 때 우리가 비로소 예수 그리스도 안에 은혜와 진리가 충만한 것을 볼 수 있습니다. 은혜가 어디 있습니까? 바로 우리 안에 계신 그 활활 타고 있는 불 속에 있는 것을 알게 됩니다. 진리가 어디 있습니까? 이 말씀이 우리 속에 있기 때문에 우리가 그 진리로 살아갈 수 있습니다. 그래서 예수님이 우리 속에 오신 것, 그 말씀이 우리 속에 오신 것은 결국 우리가 은혜와 진리 안에 살아가는 길이 되는 것입니다. So when the word, the Jesus Christ came to us, when we heard about the God's word, we can see the glory of God, and also then we confirm there is a full of grace and truth. Then we will continue this, the flame, fires, burn. 장작이 되어주시길 원합니다. 우리의 삶을 영혼을 태우고 이것이 그냥 한번 기적을 보고 좋았다라는 끝나는 것이 아니라 계속해서 하나님 말씀대로 살아가는 새로운 사람이 될 수 있도록 우리에게 오셨습니다. 그리고 이번 성탄절에 우리는 이러한 주님의 사역을 기리면서 우리 속에 다시 말씀이 되어 오십시오. 그리고 우리 마음을 뜨겁게 해주십시오. 잠깐 우리 인생에 반짝반짝 빛나는 순간들이 있는데 그 스파크로 끝나지 않고 활활 타오르도록 내 안에 계신 성령님께서 일해 주십시오. 라고 기대하면서 이 성탄절을 맞기 바랍니다. 우리 찬송하시겠습니다. 찬송 122장의 3절과 4절 찬송하겠습니다. 우리 말씀